Saikou Jeng ñu ñëw si président Barrow interview bi nga xam ne am na ko recently du benn interview rek because of am na ñaari interview yoo xam ne am na ko mu wax si mbiru taatam bi ko journaliste yi laajee lu jëm lool moom li mu leen tontu wala sax reason bi mu joxe ne moo tax muy dem pour def taatam mooy his party is too young ba pare bu fa jugee parti bi dafa dee te bëggut lool yow am na ñu bëri ñu jàpp ne reasons yi mu joxe pour dem taatam is very cheap wala am na ñu ko jàpp dafa nekk di kokkali maanaam ku nekk di ñaawal Gambien si because of sap yow parti maanaam moom nekkul di jiital li nga xam ne mooy di interest of the country te yow noo jàngatee loolu. jërëjëf Garmi first li ma wax mooy président Barrow nekkul di ñaawal kenn I'm not speaking for him waaye man suma gis-gis nekkul di ñaawal kenn bu mu waxee ne partiyam bi dafa young te am na lu Mr Jaw wax fii mu ne président bi ak lu munti nekka ak lu munti wax politics bi du ci mun a génn te ñëpp nangu nañ loolu politics bi dina mun a nekk si speeches yi and everything lu ñoo wax ak lu ñoo def waaye man foog naa ne président bi daf doon woon Gambia ne dafa honest in some way te dëgga man si suma boppa sax dama feel ne partiyam bi they are not ready for a crucial leadership change te moom loolu la waxul ne amut ñu fa competent waaye they are not ready for a crucial leadership change loolu la nekk di wax at this moment but again président bi yàgg na moo wax ne am na liggéey yum start loolu la bugg a continuer ak yooyu noonu so waaye xam nga nit ñi dañ dee dégga luñ bugg a dégga luñ buggut a dégga wala luñ bugg a twist ñu def ko nuñ ko buggee but li ma wax mooy at the end of the day ñun we have seen parties here for example and I watched this on Kirfa too sorry let me say I watched the leader of UDP bu mu doon wax ne moom fiilut ne amut somebody in the party ku mun a wear his shoes right so for a party that existed since 1996 and you still did not see someone at that point who could wear your shoes I don't think there should be noise about a party that existed for less than a decade. But again, we have seen other political parties that have been under the same leadership, flag bearership for decades, right? And even, for example, APRC, Jammeh left, in Equatorial Guinea, he's literally even remote controlling them here. So, leaders, political leaders will have their views and all that. But I feel there is also more to what the president said than just the party being young, because waxoon na ko many times. Now, look, Mr. Jawadi Wafi regarding going for a third term, I'm really glad ne there is no legal restriction. Li fa nekk rek mooy the moral aspect of it. On the moral grounds, doo mun a scold nit ki ba mu bañ a nokki sa loxo just because of an issue of morality, right? Because sometimes what you even find to be immoral, somebody could find to be okay with them. It could be subjective. But here the reality is the president actually breaking any law? Is he subverting the constitution, the will of the people? And we realize from all angles, he's not doing that. It's nice to say, oh, Mr. President, well, 2 terms is enough. Anybody can say that. But again, I think it is good to also respect, the president's view when he says, I still want to run because I'm constitutionally supported. So, because it has happened, for example, in one country or the other, it's not a copycat thing. So we just have to appreciate the fact that, yes, some would have expected, okay, a 2-term limit to be enough for the president. But if he has a genuine reason to run, trusted by his party, constitutionally supported, I mean, the issue of morality should not, take precedence over the issue of legality to a point that we feel, running for a 3rd term is completely against the will of Gambians here and there. But again, Mr. Jawo said something regarding the National Assembly and local government elections. Well, it's true, NPP did not do very well, and they fell
below expectations in the National Assembly elections and local government, but even not more in the National Assembly, but more or less in the local government election. But again, if you see the trend of politics in the Gambia over the years, especially since Barrow came into power, you realize that even in terms of political awareness, people, Gambians really only take the presidency more seriously compared to other elections. So for me, it could be a reason for Mr. Jao, but I still believe it may not be a sufficient yardstick to measure how well Barrow is going to do or the NPP is going to do in 2026. All right, Mr. Bojang, comme interview President Barrow, reason bi mu joxe pour dem tatam ndax yow jàpp nga ni lu reasonable na wala war na ko wax am na ñu jàpp ne moom dafa nekk di conclure Gambians waaye am ñu jàpp ne lu mu war a wax la maanaam loolu la war a wax. waaw jërëjëf xam nga yàlla moom du dee mistake bi maa ngi ñaan Gambians yi ñu xool ko seen boppa boo amee gaal yow yaa nekk chauffeur gaal bi ñu ne te yaa ngi am 100 people si gaal bi ñu ne asamaan si xiin na ngelaw mu ngee ñëw nga ne man de duma dem parce que su ma demee su ma seet ku ma takka si beneen dëkk ba du fekk fi gaal léegi lu fa ne mooy 100 people storm boobu su ñëwee mun na def gaal bi lifin si lifin bi naka laa ko waaye si géej bi ñooñu yëpp seen bakken yee rot wala leneen xew yow sa seet ku nga xam ne moom mu ngi fale ba nga xam ne si néeg la nekku si ndox si kaw ndox yow kooku nga consider léegi ni 100 nit ñi yooyu noonu ñoo war a xool kan lañu war next time ban gaal lañu war a jël because man I don't think ne loi bi dafa Barrow pour moom mu run as a president for third term, fourth term also as we speak. So munon na joye reason bu nga xamne mo gënona substantive substantive than waxee suma parti bi la waaye gis nga moomu loolu moo nekk fii yàlla moo ko def mu wax ko loolu moo nekk si wala so ku bëgg a support yow nga support ko gis nga Barrow dama dee wax nit ñi Barrow dafa difficult a support Barrow pour support ko dafa métti parce que soo koy support rek foog ngay dibel tabal there is no way you can go about it because moom da ngay defar sa tababe ko mu ñëw doo ko katapila yëpp tasaare so foog nga demaat di raam ok léegi nag sooy dem campagnal Barrow NPP nga dañu bëgg ñu joxaat président bi loo gaay parce que soo leen joor suñu parti bi dafay daanu xanaa parti bi naa fi xeer ñoo fa nekk xanaa parti bi ñu fa neexa ñu ngi koy toppa ngir xaalis ngir Barrow rek moo nekk moo njiit so da nga gis da nga limit sa own political campaign da nga ko limit because yow da nga wax ne lu tax nga bëgg a taxaw waxuloo ne jigéen ñi ñu ngi sonna si lopitaan waxuloo ne yaa ngi am projet yu war a saafara loolu soldats yi si dëkk bii nit ñi ñu ngi uti lift 2 weeks su jeexee seen salaire bi jeex na takk si leb lañ nekk te ñoo laay lifin musuloo dem si campi soldats yi di leen visit so si booba dama bëgg a am na li ma some of those things courant amut yaa ngi leb courant sax courant mu nga xam ne courant amut so there are a lot of reasons yu nga war a joxe yu nga xam ne it will be compelling comme guest bi nu ko waxee te it will be reasonable daan suma parti so lii mooy wone ne Barrow moom mu ngi nekkal foofu boppam ak partiyam loolu rek he doesn't care about Gambians interview am loolu la wone te that is the real reason because gis nga man su ma nekkoon président nga laajte ma façon yooyu noonu dinaa la point li ma def li ma achieve waaye boo amul li ngay point it's going to be difficult. Barrow am na di. waaw lu tax ma ne amut nekku ne amut lu mooy point am na waaye ndaa daf ko féewu waaw man suma nguur la am 66 plus xale ñu dee because sirop ni nanga la waaw man suma nguur dañu leb ba nangam Jawara ñu ne 4 billion la bàyyi fi den Jawara Jammeh bàyyi 48 man ma asika 120 or even plus and counting for the first time. Infrastructure OIC. waaw xanaa xamuloo for example infrastructure yu nekk di waa OIC ay yooyu noonu yow yaa ngi ko remember Barrow sax daf ko fàtte parce que du liggéeyam te feesu ko fii
su toll loolu lan doon njëkk a na wax waaye lu tax waxul loolu nag parti am because parti moo take precedence over any other thing dafa mel ni rek comme nu mu waxee we cannot take morality and loolu mu precede legality so how can you take party politics or party political party over Gambians it doesn't make sense the same line of argument it doesn't make sense at all pour moom mu waxee noonu so this is the reality nit ñi dañ ñu ngi sonna te président Barrow but one of the other things is how many scandals dañu am si dëkk bi Barrow su wàccee tey nii moom freedom bu mu bugga sax du ko am bu mu foog of course because there is a lot ñu nga xam ne dafay génn Russian oil scandal yi ay 35 millions yu dee dugga si account force lady yi all those things are central bank ñu ngi ko gis léegi nii a lot of things def na ko si loo am directly defu ko moom mooy head of state moom mooy the father of the compound obviously there will be finger pointing te yéene yi moom moo leen tànn te gis nañ ne façon yooyu noonu bu ñu amee the president did not dismiss wala mu demote leen wala leneen déedéet gis nañ fi ñi nga xam ne sax dañoo am accusation dañoo tëddal jabari jàmbur yi président bi daf leen dina promote daf laa jege fii ñoom la fale déedéet kay am na di taxpayer money so this is it so loolu yëpp man foog man da ngaa nekk président ex président nga toog ngay gis sa toog si news ne waaw kii nii la defoon time kii la nga happy so moo tax ma ne la gis nga nit da nga bugg a dunda waaye boo dundee ba dañ lay day weer si naaj bugguloo ko nit dafay wax ne bii moom kay du ma ñaan dee de waaye nag mooy loolu foog naa ne comme nuñ ko dee waaye a good dancer dafa xam ban time la dee enter dafa xam ban time la dee bàyyi stage bi man li ma ñaan Gambien si mooy président Barrow loi boobu bu mu nekk di suppandeku ne waaw loi bi may na ma loi boobu moom amoon na opportunité bu ko change ko waaye su ko change woon du ko feego because moom lii lu mu am fii waxee ta man bam fani tatam la there is no historical evidence there is no empirical evidence there is no evidence whatsoever that indicates that Barrow is really a fan of term limit there is term limit 2024 draft constitution good. I'm very happy what is easier is you stepping down you don't need parliament to agree or not agree if you are a fan and it is really dear to your heart come on, I'm talking. Allow me, you will understand. You see, first, what is the origin of law? Culture, conventions, traditions, morality. Loi, si morality la jógee. Su ne yow da nga dem ba yow yaay président bi yow dëgg da nga nopp wala da nga bugg a time limit comme ni nga buggee yéene things yi. The easiest thing to do was constitution bi pass man moom fii laay am. Su ne dëgg fii la nekk. because loolu lu waawul ne mënuloo ko def. Saikou Mballo mu ne dafa def sauvé gars yi ñu ne Barrow dafa war a taxawaat président Alpha. waaw am nga sauvé ñun dinañ benn sauvé moom gis-gisam la wax te ñun du ñu weddi loolu noonu moom loolu la gis waaye ñun lu nekk di wax mooy président Barrow from a historical perspective from evidence yu nga yow constitution bu nga nekk di wax constitution boobu noonu lu tax ñu koy introduce at this time ak lu tax ñuy change pour controverse yi mun a am ñu def seen delay tactics da ngaa gis ne constitution du ñëw time bu mu war a ñëwee loolu la rek because otherwise lii lu simple woon la yow da nga saaf 3 years nga ñëw 3 years boobu noonu nga am 5 years nga amaat beneen 5 years léegi nag suñu la bàyyee nii da ngay dem ba 10 years dégg su ne yow term limit nga bugga there is no problem now parce que woon nga ne buggu leen compter suma first time léegi nag am nga 10 years there is no problem wax leen xam nga lan la moom bokkuma si loolu yëpp léegi li ñoo def mooy lañu asi lii mu am la bañ mu dee parti bi loolu laa nekk di wax so loolu moo lay woon ne nekkut ne term limit bu mooy wax boobu moom boobu la bugga boobu moo tax déedéet parti yam la bugg ta dee waaye nag li ma bugg a jaaxal mooy parti bu nga xam ne yaa ngi ko sos yaa ngi am nga ne Gambie yëpp 400,000 plus ñoo la toppa kenn nit rek mu géegee fa taawal keneen di tax parti boobu di dee man mënuma understand loolu noonu parce que foog naa ne parti bu nga xam ne is built on truth built on performance built on integrity and patriotism love for nation moom performance am moo ko war a defend ba ko fu mu ne nii sax warutoon a am ku koy dem di ko campagnal mu soona wallahi lazim parce que am na
inshallah dina am complete 10 years bu nga xam ne Gambian even ants they pay tax to Barrow. So all that resource, all that might, the international goodwill bu mu am, all those things are not speaking for him. So this is the problem. Moo tax mënut a wax yooyu noonu because xam na fu mu waxee nit ñi dañ koy accept. 2016 na start di am. I think you're forgetting the good part of history anyway, but I'll give it back to Garmi.